Так. Здорово. Я довольно сильно соскучился по Котору. Получается только по одному разу в неделю в него поиграть. То печально. Вспоминаем, что мы делали. Было уже, получается, нет, не больше недели назад, но почти неделю назад. Нет, даже больше недели назад. Это было, наверное, во вторник, а сегодня уже среда. Просто... Что мы тут делали? В прошлой части мы обитали на космической станции над планетой Телос. Эту планету после уничтожительной войны разрабатывают и восстанавливают две корпорации. Одна это типа монахи, но очень наивная инопланетная раса Итариан. Вторая это знакомая по первой части корпорация Чезерка, от которой добра ждать не приходится. Вот, мы в принципе были на стороне Итариан, поэтому чуть-чуть поднялись в сторону светлой стороны. В сторону светлой стороны я по-прежнему умею говорить. Вот. А почему мы были на той станции? Да, потому что у нас стырили корабль. И поиски корабля привели нас на один из уже восстановленных кусков этой планеты, на который мы приземлились с переменным успехом. Мы пойдем вырезать местную фауну. Ау. Местная фауна довольно жирная, нам не шибко рада. Да, и тут еще какие-то челика присутствуют. Mercenaries, right where we need to go. That sentry droid probably spotted us already. Great. They were probably looking for me when they saw your shuttle go down. We could try handing the Zabrak over. You know, bargaining chip? Who do you think shot you down in the first place? Good point. Forget I said anything. Вот. Тут, кстати, на этой планете мы встретили вот этого замечательного парня с нежным голосом, которого зовут Баудур. Он является инженером, а еще он служил во времена войны джедаев под руководством, собственно, нашей главной героини. Так. Эти сразу нас не очень рады видеть. Давай сюда кидай гранату сразу. Дроида сразу уничтожай силой. Так, минус дроид. А, сейчас буду минус я. Это не есть хорошо. Хиляемся. Так, пакет в себя всовываем.
Ах да, дебильная система, что надо сейчас выбирать сначала медпакет, а потом выбирать иконку для персонажа, на который ты его юзаешь. Хотя бы силой так не надо делать. То есть стазис. Отразил? Давай еще стазис. Ну все. Да. А? Да. Включил стазис и отрубай куски побольше. Or Spike. Силовая пика точеная. В переводе значится. Я в принципе планировал в игре ходить с вот таким типа посошным оружием, то есть древковым. А еще я дурачок, да, опять? А я опять дурачок, я забыл включить захват экрана, что со мной. О, в прошлый раз такая же херота была. Вот, ну, если что, мы пока ничего особо не делали. Я просто вырезал одну пачку наемников и одну пачку зверюшек. Так, вот, пика точеная. Наш вибросор 2.12. Пика точеная тоже 2.12. Тут у нас сейчас стоит небольшой модификатор, так что пока что с этим походим. Так, спиннер мы не можем юзать, потому что он зашифрован. Ну, точнее, управление закодировано. Так, надо похиляться, что ли? И повесить на себя тогда щиток, но только от долларской милишной. Потому что что-то в миле они очень сильно бьют. Another sentry droid. The mercenaries must be using them to locate us. There's probably another patrol nearby. Так. Какая удача, я не думал, что тебя увижу снова. Это те два челика, то есть из квеста у лейтенанта охраны станции. Ну, видимо, я все-таки соберу с вас награду. Wait, bounty? Why is there a bounty on your head? Да, то есть после первой части, когда мы спасли вселенную в роли восстановившегося Дарта Ревана, как бы вселенную это мы, конечно, спасли от ситхов, но каким-то образом все стало очень еще хуже, поэтому джедаев сейчас практически нет. И на каждого джедая мало того, что охотятся ситхи, так еще и местная мафиозная группировка под названием Exchange тоже повесила свою цену за голову каждого джедая, и поэтому на нас двойная, так сказать, мишень. И Балдур такой, блин, чувак, почему на тебе баунти? Я тебе потом объясню.
I don't think so. You'll have to come through me if you want to take the general. Ну, значит, немножко побазарили, но в любом случае все бы закончилось. Да блин, вешайся, стазис. Все. Let's get this over with. Time to take you down to size. Чё у них такое сопротивление? Да? Чё, с них даже ничего не дропнется? Ну ладно. Let's settle this. Так. Скелеты, какая-то сумочка, химикаты и мандалорский боевой костюм. Он броня? Или он не броня? А у меня еще типа бой считается. Блин, он броня. Печаль. Ну и ладно. А броню джедая мне очень выгодно таскать в этих играх, потому что она примерно как в... I always feel a sense of calm when I walk the surface of Telos. The Ithorians are truly amazing in their work. Amazing at wasting the Republic's credits, maybe. But now that you mention it, I think I feel it too. Like a weight's been lifted off my shoulders. Quiet. There's a large mercenary patrol up ahead. If we move carefully along the perimeter, we may be able to get by without their spotting us. We could cross along the shore, or head along the cliffs to the south. Я думаю, я их выдержу. Bold. All right. Let's do it. More where that came from. Вот. Ну да, типа там также было подобие дилеммы в плане того, что итариане, конечно, с благой целью восстанавливают планеты, но у них практически там нулевые навыки бюджетного планирования, и поэтому они это делают не вполне рационально. А в корпорации Дзерка все наоборот, то есть они бы могли как-то восстановить, ну, помочь, точнее, восстановлению планеты и при этом не разрушить республиканский бюджет, но эта вся дилемма сошла на нет, ну, потому что Дзерка потом оказалось, ну, как оказалось, еще в прошлой части было понятно, что Дзерка это просто, ну, фашисты буквально. Everyone down. Everyone down. Поэтому я не знаю, как получится у меня в этой игре. Потому что, ну, типа, вот такие злые выборы, как, например, контрабанда. Ну, то есть это куда ни шло. То есть я относительно не считаю контрабанду из прошлой серии прям злым решением. Нет, тех по-любому надо будет
Их по-любому надо вырубать. Так, и надо в ближний бой, потому что у меня щит от ближнего боя. Видимо, щит от ближнего боя это была тупая затея. Согласен. Щит от ближнего боя это тупая затея. Берем обратно нормальный щит. Вот этот, например, хороший. Может, ничего еще? О, Battle Meditation, давай. Скорость. Легких щитов я не брал, Крея у меня с собой нет. Поэтому ладно, погнали. Кидай гранату, во-первых. Так, щит ты активировал? Да. Иди рубай. Не, все нормально. Нет, все вообще не нормально. Нет. Надо их как-то по одному, что ли, выманивать. И вообще тактикульность использовать. Нет, милищит это полное говно. Вот. Щиты повесил на всех. Вот, отрезал стрэнс. Батл стимулянт. И погнали. Их вот так разберешь. И вот сюда. Остальную партию тоже куда-нибудь. Туда за камешек. Той. Есть какая-то команда, типа, блин, держать позицию. Так, вот эти двое держат позицию здесь. Тут тоже сваливай. Вот. Все теперь этого челика. Так. Ил. Выманиваем следующего. Ау. Жалко, у меня еще массы стазиса нет.
Так, тише, тише, тише. Take them down. How do you like that? You asked for it. Everyone down! Блин, турбиты уже, блин. This won't take long. Чё у них все такое сопротивление лютое? Time to even the odds. Все, добивай. Нормально, раскатали. Это вот, да, поначалу, что в первом, что во втором Которе. Типа, вообще лицом не щелкай. Враги посильнее будут, надо какую-то тактику применять постоянно. Вот. Это лапнулся. I hear you. Так, security. Demolitions. Awareness. Ну что у меня у меня нулевой, да? Я просто где-то читал, для чего-то может понадобиться awareness для какого-то инфлюенс чека. Hidden cache. We should be on the lookout for more of these. They could come in handy. Конечно. Вот он, Perception Visor. А, ну это тоже армор. Давай дадим его Паудуру, чтобы видеть его прекрасное лицо. О. Тут еще умудрился немного простыть. Как ни странно, летом я простываю гораздо больше, чем в какое-либо другое время года. Плюс-минус еще локацию оббежали. Идем Looks like a дальше. minefield up ahead. We can try and pick our way through, or take some time to disarm some and clear a path. Let's go. А у кого Demolitions больше? У тебя Demolitions 18. У него 10. Выбор очевиден. Надо немножко мин достать, чтобы они были в инвентаре. Ими иногда можно вскрыть какую-нибудь дверь. Блин, молодцы! Молодец, в натуре, класс.
came from. What's going on? Ну, оставшуюся парочку выделили. Чезерка Excavation Site. Sentry droid ahead. We've been spotted again. And that means more mercenaries. I don't know about you guys, but I just can't wait. We're close to the compound, so they'll be getting ready for us. I think we're close to the compound too. That means this entire place is probably on alert. So much for sneaking in. А какой сник? Сник не про нас вообще. Time to take you down to size. Так, Баудур опнулся. Yeah? Комплюктер, Demolitions, Repair, Security, еще Awareness. Ладно, на следующий. Еще дальше поинты остались. Нифига у него поинтов. Значит, блин, технический специалист. И еще, блин, кто такая? Take them down. Mercenary Droid Master. This won't take long. Ладно. Time to take you down to size. Тазис. Time to even the odds. Да, рубай. Time to even the odds. О, а вот и мой левелапчик. Ой, блин. Блин, у меня поинтов так-то очень мало, а Persuasion нужен, ну хотя бы там 20. Так, это еще на 12 уровне будет. Force Valor. Прикольно, надо какой-нибудь, блин. Так, вот это от энергии, это от рукопашки. Наверное, сперва от энергии. Пригодится. Ну, там ничего больше полезного не было.
Ой, тут еще появились типа стойка со световым мечом. Прикольно. Так. Вот сюда сходим. Тут нет ничего. А тут есть There's the landing наемники. pad. There should be a computer terminal I can access from there. Looks like we're gonna have to find our way there, though. Why do you say that? What do we have here? The Jedi. Saves us the trouble of looking for you. Corin Fault did say you were dangerous. Maybe he does know what he's talking about. Что такое Корнфалд? Я все забыл. Это Fault такое. hired me to keep everyone out of the restoration zone. You in particular. Ну, ты пока что не справляешься. You may have caught a few of my boys off guard, but let's see how you fight now, Jedi. Attack! Щиты врубаем, а? В первую очередь. Just say the word. Во вторую очередь. Стазис на все, что движется. More where that came from. Time to even the odds. Режем оставшиеся. Time to take you down to size. More where that came from. Ну, блин, серьезно, ты сейчас будешь по врагу в стазисе промахиваться. More where that came from. More where that came from. Ой-ой, это вообще нехорошо. О, что-то его оглушило, круто. Ладно. Руптор райфл. В принципе, один, можно его без форсы развалить. Тише. И рубим горячку. Я ж сказал, не рубим горячку. Все, там этот стазис отрывает его от куски побольше. Там, кстати, сейчас перед стримом видел
На СГДК в этом году проходили первый KOTOR. Надо будет глянуть, а после. Нахер вы на всех-то полезли вообще? Еще поляжем, блин. Блин, все на всех полезли. Time to take you down to size. Форсы нет, нихера нет. Только еще раз взял 2 стрелков вместо Крей. Сейчас, блин. Да. Я надеюсь, это было все. Выходим, лутаем, восстанавливаемся. Так, кстати, у меня щит кончился. Это, кстати, напоминает планета Горизонт из второго Mass Effect. Стил Heavy Armor. Ну пофиг. Армор мы не носим. Не-не. We need to check out the computer console up on the landing pad, not go exploring some abandoned military facility. Ну, видимо, нам сначала надо повязать этот компьютер, а потом уже идти в Abandoned Military Facility. Зачем-то эта дверь тут стоит. Hopefully I'll be able to access the shield network from this console. Good, it's functional, and my passcodes still work. Now let's find your ship. The TSF probably thinks the ship was put down in the wastes, but they don't know the planet as well as I do. Telos' atmosphere has been turned into acidic vapor. Leaving the ship in the wastes would be like sealing it in a hangar full of hungry Minox. I'd say there's probably an illegal landing site somewhere then. So that means there's probably an unsanctioned landing site somewhere on the planet. Still shielded, but not a restoration zone or other listed facility. That's why I need access to the shield network. Here, a small anomaly in the shield network's power grid. I'm not surprised the TSF didn't spot this. It's subtle, more like an error or random flux than anything suspicious. It looks like power is being drawn to generate a shield over a small area in the polar region, but nothing should be down there. Orbital cameras show nothing, just an empty mesa. That's a little tougher. According to the computer, a shuttle is currently docked inside the research facility. At least there was at last report, though that was months ago. I don't, but that's not going to stop me. I'm getting back to Citadel if I have to build a new ship myself. That's decided then. We should get going. There's one other small problem. Recently, Zerka teams that were sent into the military facility have not been coming out. But it's not as though we have any choice. Ага. То есть аномалия где-то недалеко от полюса планеты.
Для того, чтобы туда добраться, нам нужен шаттл. Шаттл есть как раз таки в военной базе, но на военную базу все, кто заходил, обычно не выходили. Замечательные новости. Естественно, нам надо идти туда. Вот там кто-то уже... Че, сейчас хил не хилит от Тиана? Давно. What's going on? Так, Балдур, можешь... This Так, arm of mine isn't just for show, General. Stand back. The Zerka mercenaries were a little surprised when I broke my way out of my holding cell. The shields there were even weaker than these. After you. угу. Балдур, значит, может... Чё, где мое ХП? Say the word. А, Я понял. Удаляемся. Блин, яд. Говно. Антидот где-то у меня один. Ну ладно. Где-то это в настройках можно отключить? Это же кал. Я хочу сразу применять айтем на того чувака, который у меня выбран. Сейчас я загуглю. Я даже загуглю эту херню. Видимо, нет. Только если из инвентаря. Господи, серьезно.
Некоторые же пишут Medpacks not working. Видимо, потому что... Короче, видимо, нет. Вот Activate Medical Item 5. Но все равно надо использовать на лицо говно. Палка. Сейчас издалека расстреляем. А вот это почти добитая должна быть. Time to even the odds. Так, ХП у меня нет, отлично. Блин, Медпак сейчас, конечно, тоже, блин, на все 40 гривен похилен. Ок, ХП 13. Все. Давайте. Теперь я понял, почему сюда кто-то заходил, а не выходил. А что за куда-то река? Тебя все травит. О, Dark Jedi Knight Rope, я хочу в этом ходить. О, красота. Фэшн. Да сколько можно меня травить-то? Баудур, Баудур. Ну, реально не нужно звать меня генерал. Sorry. Guess I can't get my head out of the past. I moved around for a couple years. Working as a starship mechanic got me from place to place. I wasn't ready to settle down after the war. Then you understand my restlessness. Though the war had ended, I couldn't find peace in anything. As long as I kept moving, I didn't have to think about what happened. Know what I mean? I'm sure you do. I decided I'd do something constructive. I wanted to make up for the things I'd done in the war. I wanted to design planetary shields, but there weren't many systems with the credits to spare.
There was more that needed to be rebuilt than protected. I found out that Telos was going to be the flagship project for the Republic, and it sounded like something good. I saw Telos before the Sith raised it. It deserved a better fate. But Zerka ruined everything. I thought I could force Zerka out on my own, but I guess I can't fix everything myself. It's good to be working with you again, General. Something else I can help you with? Потом поговорим. Во-первых, сейф. Во-вторых, открывай. More where that came from. Ух, еще выбежали. Так, айдишник администратора, я думаю, он поможет. Инфильтратор Гловс. Что-то хорошее, наверное. Так, компьютер US4, Security 4, Dexterity. Я, пожалуй, вот этим больше нравится. Вот эти. Так, у этого и так инфильтратор Гловс. Тоже есть не такие же. Оба все какие-то больше технический специалист. Так, может эта карта администратора поможет на этом терминале? Я надеюсь, больше ничего не будет нас травить. Во. Download Facility Map. Activate Local Tours. Вот. Facility Map. Угу. Изогнутый коридор, вероятно, полон враждебных роботов. Let's settle this. More where that came from. Пусто. What's going on? I hear you. Забавно, типа... Стояба! What's going on? Ой, не выходи туда. Чисто поле, главное, не выходите. Там плохо все. I hear you.
Ай, как быстро херачат. Уходи, не уходи, уходи, уходи. Уходи. Ты что делаешь, говно? Ой. Ага. Так, все, вроде найс. Злые роботы кончились. Яд не кончился. Так, лабстейшн. Можно сломать. Да, нечего пока ломать. О. Апгрейд сунуть. Let's go. There she is, one orbital shuttle. Looks like it's in serviceable condition. That's all a moot point, though. The hangar bay doors are closed. I don't fancy flying the shuttle through solid metal, so I'd say we need to find a way to get them open. We'll also need to find the ignition codes for the shuttle, or else we'll have some trouble getting off the ground. If we get all that, I wouldn't worry about what shape this heap is in. Get it running. Закрыто. Так, у него нет гипердвигателя, то есть на другую... На другую планету на этом шаттле мы не полетим, но до полюса, в принципе, написано докинуть можно. Yeah? Локеры. Табракский вибромеч. Интерфейсная повязка. Awareness +1, резист против тоника. Забрак виброблейд.
Так, ну у него чуть меньше урон, но у него типа бонус лес мили. Ну давай попробуем с ним ходить. Плюс 2 компьютер demolitions и security. Ну лучше даже. Приюс лучше, чем awareness. О, наконец-то. Реактор is offline. И поэтому мы не можем открыть двери. Ладно. Ладно. Переставлю свои апгрейды на новый вибромеч. Так, Security Door. Let's go. Я думаю, Баадур сможет ее открыть. Че, роботы? Роботы! This won't take long. Take them down. Позабытых роботы вкалывают роботы. More where that came from. This won't take long. О, Живой человек. ты кто такой? Tonata biasvia. Dicho watana. Kunera que te dinito. Para más nucho. Grey King no una panca di planito bamanananga. Так, давай его до выхода доведем. Ну. Где он? Давай. Давай шагай. Чё ты в корабль залип? Шагай сюда.
во-первых. Полный режим, чтобы меня не раздражали остальные. Ай. Эй, пожалуйста, за мной. Или куда ты прешься-то вообще? Сюда иди. Иди сюда. Далее. Проследуйте, пожалуйста, к выходу, молодой человек. Kawanabota yunta tanga kinamatura. Tayaita tabosananansata. Все, я стал чуть более светлым. А чё, блин? Работяга-то не виноват ни в чем. Да. Закрыто. Закрыто. Let Открывай. me take care of this. Damn thing's stuck. I'll just leave this right here. What's going on? Let me handle this. What's going on? Let me handle this. Эх, когда уже дадут лайтсейбер? Let's go. I'll have this open in no time. Надо роботы. Их активируем. Блин, сраный Стан Рэй.
Так, всех остальных роботов сломать. Let's go. Для всех и пожарный. А то тут они что-то вообще не дружелюбные. What's going on? Let's go. I hear you. Тут какой-то робот. Чем-то мы его починили и заставили ходить за собой. Ладно. И он взорвался. Еще какой-то уровень этой базы. Let's go. Я надеюсь, эти турели останутся теми же смирными. Они, скорее всего, не. Сейчас я запущу реактор, и все запустится. Турели и робот. Все от нас будут стрелять. Так, это что за нахер? More where that came from. А, я угадал. Я угадал, что сейчас начнется свинарник, все будут нас стрелять. Everyone down. More where that came from. This won't take long. Get this over with. Еще какая-то дверца. I'll have this open in no time. Угу, лут. Датапад.
А, как раз таки от зажигания от шаттла. Как удобно. Угу. Тоже дверь, которая открывается с какого-то терминала. Я не в курсе с какого. Чемпиону нужен саб-левел. Пойдем сходим, конечно, на саб-левел. Смотрим, что там. Нет, не пускают. Плохо. Блин, почему в первой части не было вот таких именно длинных роб? То есть там все такие рубашка. О, ты там какой-то робот огромный ходит. Андроид. Давай, ты по-тихому. Двери мы разблокировали. Нам как-то помогло с тем огромным роботом? Чё-то сомневаюсь, видимо, нет. Settle this. You asked for it. Let's get this over with. Дурак. Everyone down. Давай добивай. Ладно. Еще чего не было в первом Которе, так это вот подобных больших врагов. Комбат. Пригодится. 11 левел. Атрибутик.
Надо все-таки интуху поднять до десяточка. Мастерский форс-фокус. Так, восстановление силы я уже брал, восстановление хп, видимо, не брал. Часть toughness, который дает больше хп за уровень. Но тоже полезно. И восстановление хп тогда возьмем. Сила. Целых 2 штуки. Улучшенный хил. А вот теперь он восстанавливает от поизона. Отлично. Улучшенный хил. О, Destroy дроид. Круто. Подождите. Дай смотреться. Вот еще сколько контейнеров. Зря, что ли, этого огромного робота гасили. Ремонт пэкэдж. Наверное, на это, на какой-нибудь, на харизму, на persuasion. Может быть полезным. Трандашанский меч. Ну и persuasion +1, харизма +1. Мне, наверное, все-таки Power Implant более полезен будет. Рандашанское меч. Он не апгрейдится, но на урон сам по себе длительный. Ладно, что тогда... Вываливаем стелса, едем на полюс. И там же еще одна дверь. Та самая дверь. Это она вот тут. Ну, ни с одного терминала она не открывается. Тут терминалов нет. Там терминалы только те, которые управляют, собственно, ангаром. Ну, тогда фиг с ним, тогда полетели на полюс. Ой. Странная женщина.
Statement. We have arrived too late. The target has evaded us. We must pursue it. Observation. They have likely escaped aboard the orbital shuttle that has been docked here. The Bay Control computer likely will have a record of their departure. Query. Have you discovered anything about the shuttle's course? Answer. I have managed to track the shuttle's movement across the SHIELD network. However, the SHIELD network does not stretch over the polar region, which was the shuttle's apparent destination. Statement. Dispatch a unit to the polar region with the last known coordinates and the approximate path of the shuttle. They will not escape us again. Так, за нами послали еще роботов. Well, this Потрясающе. can't be any worse than last time. So Oh, that's the hole in the SHIELD network, huh? Doesn't look like much to me. И нас сбивают роботы. You've got to be kidding me. It's not my fault. Egotistic praise. An excellent shot, even with the prevailing winds. I couldn't have done it better myself. Field assessment. I picked up on the heat forms of the Jedi and their allies. Activate the mines and prime the self-destruct sequences. Relieved statement. Oh, Jedi, it is good to see you intact. We were concerned that shooting down your shuttle would damage you irreparably. Quick clarification, but now that we have found you, we hope that we can facilitate communications. Unnecessary addendum. And put an end to hostilities. Вам что An надо? evident answer. Wherever you try to run, we will be there, armed and ready. Rhetorical query. So the query you have posed to us is one we put to you. What are you doing here, we wonder? Че, у вас, блин, че дохера тут будет? Chiding statement. Oh, Jedi, there are as many of us as are needed to capture or kill our targets. Egotistical boast. And there are far more of us than any one Jedi. Destroy one of us, and more shall rise from the wreckage. Unnecessary threat. And our attack protocols are more than a match for you and your allies. Погнали. Я сначала краю, а блин. Ладно. Иронично, что у Крэя появился навык Unarmed Specialist. Что у нее нет руки. У Баудура, кстати, такой же. Мне кажется, издевочка. Так, Repair, Awareness. Else. Ну, еще делать лучше. Yes. Ratio achieved. О, Time to even the odds. так, подожди.
take you down to size. Systems failing, Master. Fallen. Where that came from? Systems failing, Master. Systems failing, Master. О, это в нашего вставим. Yes. Леголок для Крея. По поводу. Просто какая-то случайная дверь. Конечно, пойдем туда зайдем. Так, здравствуйте. Lay down your weapons, and you shall not be harmed. Кто? I will not warn you again. Drop your weapons, or we shall take them from you. Do as they say. I sense people come to no harm. Ну да, я сюда и драться пришел. Why is it that everywhere we go, I end up in a cell? I mean, why did they lock us up? What is this place? It is a training ground for Jedi. What? This ice hole? Yes, it bears the semblance of an academy. But where are all the students? Curious. You've got to be joking. What is a Jedi Academy doing out here in the middle of nowhere? It is a place hidden from the galaxy like the academy on Dantooine. But this place... Oh, Atris, you have been clever. Atris? It's none of your concern. Well, the sooner we're out of here, the better. 2 crazy Jedi are more than enough for me. No one told me we were going to be dumped in a nest of Jedi. And what is it about this place that causes you such fear? What do you mean? We're in the middle of a bunch of Jedi. You know how they are. No, I do not. Not in the way you seem to. What? What are you doing? Get out of my head! Stop struggling. Let me follow the current. Deep, deeper to its source. Stop! Stop! Ah! Ah, with the fear is mingled guilt. It squirms in you like a worm. And the why? Ah, and there is its heart. You surprise me. I could not feel it before. Your feelings are a powerful shield indeed. Do not worry, Atten. If she is a Jedi, she will forgive. And if she is not, she will not care. You can't tell her. Please. I'm asking you.
I don't want her to... Think less of you. I hardly think that's possible. Still, there is no shame in what you ask. We all wage war with the past, and it leaves its scars. I will not speak of yours, Atten, but there is a price for such things. What? What price? There are those who wage war and those who follow them. You are a crude thing, murderer, but you have your uses. You know how important this woman we travel with is. Even one such as you can feel it. You will serve her until I release you. And if I refuse? You will not. If you do, then my silence will be broken. And then, Atten, you will be broken. You fear the Jedi, and rightly so. If Atris learns of your choices, you will never leave this place. But whatever fear you hold of the Jedi, know that if you disobey me, that my punishment will make you beg for the death that has long hounded you. Wipe the fear from your mind. You will not find blind obedience a difficult master. You chose it once. You will learn to embrace it again. I don't know how you became such a manipulative witch, but why a vicious old scout like yourself would even bother with me is a bigger mystery. No game of Dajaric can be won without pawns, and this may prove to be a very long game. You are a slippery one. Your thoughts difficult for even one such as I to read. I suspect the self-loathing that squirms within you gives you a curious strength. Your spirit, as diseased as it is, refuses to allow you to give up, no matter what threats you face and whatever wreckage you leave behind you. I feel you have crossed our path for a reason. Perhaps even you, at the right moment, may be able to turn aside disaster. If so, your potential is not yet spent. Fine. I'll be your pawn. But I still think you've got the wrong man. Perhaps. But someone has to fly the ship, and the Force is a hard thing to predict. You have crossed our path for a reason. Our path brought us here for a reason. And now I know why. The past is here, and it must be met before the future can be set in motion. More Jedi speak. Care to explain? No. I've wasted enough time with you. Sleep, murderer, and be silent. I need no distractions. A critical moment approaches. I did not expect to see you again after the day of your sentencing. I thought you had taken the exile's path, wandering the galaxy. Yet you have returned. Why? Короче, в предыдущей сцене Корея начала рыться в башке у Этана. Нашла у него там какой-то офигенский секрет, который, если раскрыть, то типа главная героиня его возненавидит, а джедаи захотят его убить. Вероятно, он тоже работал на Exchange, но это я предполагаю, я не помню на самом деле. И заставляет его поработать на себя, то есть пока что оставаться с главной героиней, наводить корабль. Чтобы у него не было ни единого шанса уйти. Это и зачем-то надо. Ну, это Крея. Так, и тут подходит женщина, глава этой базы по имени Атрис. Она говорит, я думаю, тебя больше не увижу. Так. Ладно, сначала скажи, что с чуваками. Concern is noted. Your friends have not been harmed. They have been detained for their safety. I find it unusual that you are traveling with others again. I had thought you had forsaken the company of others after the war. Or is that why you are here?
Корабли свой ищу. Свалить Your отсюда. ship. Ah, the Ebon Hawk. It is not your ship. Unless you're admitting to the destruction of the Paragus mining facility. Угу. Возможно, но это было не моя вина. So, at last you admit it. At least you have that much courage left. You have not changed. Acting instead of thinking, putting yourself before the galaxy, before the Jedi. Do you know what you have done? Ищи темная мразь. Что надо от меня? Without the fuel from Paragus, Citadel Station cannot maintain its orbit. It will crash into the planet and its destruction will echo across 20 other worlds. Чего все вокруг этого Телса крутится? Telos was a test to see if the Republic could mount a restoration effort on the Outer Rim. When it fails, the Republic will not finance another. The other Rim worlds devastated by the Sith will remain graveyard worlds, devoid of life. And that is the magnitude of your crime. Я вообще-то ситхи уничтожили Пирагуса, не я. Мне даже ачивку дали. Потому что это не я его разрушил. What do you mean? You speak truly. You have encountered the Sith. I can feel the scars on you. And you encountered them on Paragus. But what would they want there? They can't have been looking for you. There are no more Jedi, except I. Like you, they turned from the Order, and now only I remain. If these Sith attacked you, they will soon realize their mistake. And if you Такая escape, орденская, they блин. most likely let you go to see if you would lead them here. Такая, блин. Ой. Орден. Whatever force they can bring to bear, it will matter not. If they face a true Jedi, they shall fall. У тебя очень стрёмное понятие тактика. We shall see. For now, the perspective on your situation has changed. I have your ship. I will return it to you. You must leave here before you place us in jeopardy. Хера ли ты вообще меня судишь, мразь? You shall find them north of here, in one of the old irrigation chambers. They have not been harmed. They are free to leave as well. Куда я Take your сваливаю? ship, then. I don't care where you go, just leave this place. Leave Telos. We shall remove her, mistress. Я сама как бы Come ходить with могу. us. Чё вы все тут, блин, альбиносы? Are you all right, mistress? The exile reminded me of something I had forgotten.
Forgive me, mistress, but I must ask. The exile, I've never seen another affect you so strongly. Was she important to you once? We all have our heroes, and when we watch them fall, we die inside. She made a choice once, and I did not. The day we judged her, I stood in the chamber, and she was so right. She was so certain of it. I doubted myself, but not now. She will never make me doubt myself again. But now I am tired. I must meditate. Of course, mistress. I will tell the others you are not to be disturbed. And please, do not exhaust yourself. We can attend to matters here. Так. Что значит, тут дает немножко походить? Я хочу тут походить. Тут можно где-то ачивочку получить. Так, ну, зад, если, понятное дело, нам не дадут пройти. Там все будет закрыто. Ой, все нынче такие вот последние джедаи. Экзайл последняя джедайка. Ритрис последняя джедайка. У Райана Джонсона последние джедаи. Все такие последние, что никто не последний. Why have you approached me? You may ask. Ну, сейчас за место. This was once a mighty irrigation center for Telos. It survived the orbital bombardment of the Sith, though the inhabitants did not. Ancient irrigation channels still lie beneath the surface of Telos, waiting to be used again for the reconstruction efforts, controlled from this facility. Shortly before the destruction of Dantooine by the forces of the traitor Jedi Malak, Atris had many Jedi artifacts and knowledge transported here secretly. Ага. А почему до? The Jedi Council sensed it. Master Vrook, Master Vandar, but it was too late to do much except make arrangements for evacuation. It was a dark day for the Order. Many on Dantooine did not survive, Jedi or not. Atris would not speak for many days after the attack, and we feared our mistress was lost to us. In time, she regained her voice and her strength. She brought the artifacts and the teachings of the Jedi here and has kept them safe. Yes, many relics from Dantooine, some which predate even the destruction of Isis. She was not able to save all, but she saved enough. She was able to bring them here before the Academy's destruction. It was a fortunate thing. She was not able to save everything. Что такое Осус? Ossus was once the home of much of the Jedi teaching and knowledge. It was destroyed over 40 years ago by the Sith during the time of Exar Kun. Fortunately, a few relics and artifacts were saved before Ossus was destroyed, but many were not. Viewing the relics is not allowed without Atris's permission. There is truth in what you say, yet many such artifacts are sealed away in Atris's chambers. But if you wish to see a few of them, speak to the last of the handmaidens. She has seen some of these objects and has an interest in such things.
Yes, she should be in the training chamber to the north and west of here. She constantly seeks to improve herself so that she may no longer be ranked last among us. Что Because she is последнее-то? easily distracted by matters that do not concern her or her duty. Such distractions weaken her, and she knows this. I will not speak of them. Ask her yourself, if it matters to you. You may ask. А чё вы все белые-то вырядились? We share the same father, and we all bear the face of our mother. It is not unusual for the Achani of the same parents to be born so as to be indistinguishable to outsiders. As I have said, it is not unusual for the Achani of the same parents to be born so as to be indistinguishable to outsiders. Ладно, наплевать. Так, тут у нас что? Робот! Да нет, все нормально. Пойдем. Так, а чё она скачала? Ага. Давай сейчас свалим, потом поговорим. А? Ошибок, хок, в какой-то веке. А, это уже к Ангару, да? Так, сначала надо поговорить еще с той последней из хендмейн, как прислужниц, последовательниц. Did you find what you came for? Зависит от того, что я должна был найти. There was something from your past here, something unresolved. I feel we did not come to this place by chance. You were led here. This woman who resides here, she did something to you once, something that hangs upon you still. Ну да, Трис была в совете, когда меня изгоняли. И, скорее всего, она была как раз таки за то, чтобы отлучить от силы. I see it now. The act has left its marks. Be warned. Unresolved events from our past can create wounds in the present and the future. And more importantly, they can distract you, weaken you. It could prove fatal against the enemies we face. There is a Jedi here, perhaps, in that you are correct. Yet there are no students, and this woman, this Atris, surrounds herself with those who cannot feel the Force. Curious. Кстати, да. No, her servants are not Jedi. Their minds are walls, trained to resist tricks of the mind. This discipline blinds them to the Force as well, even if they were Force-sensitive.
Invade the mind of another. It is not something done carelessly or when there is nothing to be gained. Она, конечно, говорила, что она хочет исцелить галактику, а потом перестроить орден, но я не очень-то верю. Ну, да, мы ничего не добьемся, надо валить как отсюда. Let us depart. He's only sleeping. It seems the journey here has fatigued him. I am sorry, General. I must have lost consciousness in the crash. I'm Нормально fine, все. General. Even power has been restored to my arm. What is this place? Where are we? This must be where I had detected the energy readings before, and the drain to the restoration shields. This room, this place, it looks part of a huge polar irrigation system, possibly planet-wide, like the one on Coruscant. I had been told by the Republic that it was not in use. Very well, General. I will await your arrival. Там почему-то все реплики абсолютно кроме этой были попыткой грубить Баладуру. Охрена. Он вроде милейший челик. Угу. Just say the word. Открывать можешь? Pure Pazak. Let me take care of this. Так, ну тут совсем понемногу всяких ништяков. А, ну хотя Power Light Battle Armor пригодится, я думаю. Нам будет очень много всего разобрать, потому что очень много хлама собирается в инвентаре, и я не знаю, что полезное, что бесполезное. И так оно по большей части у меня и будет лежать до конца игры, я так подозреваю. You are the exile, the one Atris warned us about. И что она сказала? She said you betrayed the Jedi by going to war when it was forbidden to you. You turned on your masters, your teachings, and yourself. Ну да, типа, на войну как бы все за Реваном шли защищать галактику от мандалорцев, а не, собственно, ради массакра. She says you know nothing of loyalty to any cause except your own animal instincts. And she told us why you fell to the dark side. Я не был на темной стороне. Atris says that you fell to the dark side in the Mandalorian Wars when you gave in to your lust for battle. Once you tasted war, you could not give it up.
Как это вяжется с тем, что я, между прочим, завязал? Atris says, when the Dark Lord Revan returned to the Republic, you did not march with him because you had fallen so far you could no longer feel the Force. Это так не работает. I believe that is the extent of her expressed feelings toward you. There are variations at times, but all rise from the same foundation. Yes, it is difficult sometimes for others to truly speak their heart or listen to it. The words often prove difficult, or they do not come at all. Without having seen you and Atris fight, I cannot say. Battle is a pure form of expression. It is heart and discipline, reduced to movement and motion. Perhaps it may prove truer than conversing with words. In battle, the words are swept away, giving way to actions. Mercy, sacrifice, anger, fear. These are pure moments of expression. You may ask. I am the last of the handmaidens. This is correct. I train so that one day that will no longer be true. It dishonors me that they would say such a thing to an outsider, but I cannot deny the truth in what they say. My thoughts are not always focused on training. Perhaps once having known the ways of the Jedi, you may understand what occupies my thoughts. There is much knowledge here, and only one of the Jedi remain. There is so much about their ways of battle, their forms, their stances, that may be lost forever if the last of the Jedi is taken from the galaxy. Even if I possessed the senses that the Jedi were said to have, such teachings would be forbidden. Atris has set us upon the road we are to travel until the end of our days. We are to serve the Jedi by watching them, not learning their ways. Угу. То есть Атрис собрала вокруг себя толпу женщин, практически клонов, и говорит, мы типа тут будем возрождать джедайское искусство, но вы только будете смотреть на настоящих джедаев и не будете учиться быть джедаями. А знаете, кто тут настоящий джедай? Только Атрис. That is something I had not considered. You have given me something to reflect on, Exile. I thank you. You may ask. I know a little of them, yes. Much Jedi knowledge is stored here. Secrets of their teachings, combat styles, and discipline. The Jedi relics are kept by Atris, within the walls of her meditation chamber. Entry is forbidden.
Однако смысла-то она сама туда не зайдет, если там изнутри заперта. А я не хочу лишний раз. Зачем использовать это Force Persuasion, тем более, что он явно не приведет к какому-то результату. I have seen a few of them. Yes, they were not always in Atris's meditation chamber. There were many relics, among them small cubes, warm to the touch, each containing their own light. Jedi holocrons, yet warm to the touch, you said? Yes, and with a light about them. When held, some would speak, ask strange questions. Yes, their questions were confusing. They seemed to think I was someone else, someone's student. Ah, of course they did. A simple misunderstanding, no doubt. I had thought perhaps I had damaged them in some way, but I could not think of what I had done. You may ask. I honor the face of my mother. It is not something spoken of in the company of others. Вот, сорян, это, видимо, какой-то... Это, видимо, какая-то культурная особенность. There's no need to apologize. You were merely remarking on something that you saw. There is no wrong in that. Эх, если бы все конфликты на почве каких-то культурных непонимательств решались так просто. It is not a sensitive subject, but a subject that requires trust. There is no such trust between you and I, and such trust takes time. Понял. Before you go, Exile, question for you, if I may ask it. You have touched the Force. What does it feel like? Я только знаю, как чувствуется его отсутствие. Then tell me of its absence. It is standing atop the summit of a great mountain, the winds tearing about you, then finding yourself buried alive, trapped, helpless, and alone. It is like having the energy of youth, then feeling the cloak of years fall upon you, and knowing you are weak, fragile, and a thing easily discarded. It is knowing what you want to say and never finding the words. It is a chorus replaced with silence, hearing teachings without meaning. It is like a beloved pupil to whom you have shared everything, sacrificed everything, and then having them turn from you and forget all you were. I see. Thank you both. I appreciate you sharing your knowledge with me. Блин. Жалко, что Handmaiden пойдет за нами. Ну, пошла бы за нами только если мы играем за мужского персонажа. А так, блин, а Disciple, я, кстати, не помню, где Disciple. Он, по-моему, не здесь. Disciple вроде на Андероне, не? Тут еще какой-то... Что-то есть, какой-то... Ачивочка. Вот, Handmaiden Battle Circle. Why have you approached me? Hey, do all these women look alike? Not like I'm complaining, I mean, it's... Well, it's interesting. They are Ichani,
It is not unusual for their children to share similar features from the same parents. If you have a reason for approaching me, speak it. Типа просто к ним подходить, я типа хочу помудохаться с тобой. Ну давай попробуем. You have returned. I would welcome a chance to instruct you. I have been anxious to teach you many. Oh, yes. We train extensively in various combat styles, and we have not had another target for some time. You may prove a pleasant diversion. Very well. Follow me, and we shall see if you have the endurance to learn the most basic of our teachings. А зачем Before we раздели? begin, are you familiar with the Chani traditions? Никак связано с тем, что меня раздели? All duels between us shall be without armor of any kind. There shall be no restrictions upon our movements or upon yours. Your feet are not to leave the training mat during the battle. If they do, you will lose. Also, this is not a fight to the death. Restrain your instincts when we fight, and we shall do the same. The fight will be with hands and feet only. No stimulants, shields, weapons, or other items. Also, do not call upon any Jedi techniques during our contest. If you do, then the battle will be over. In turn, I will not use our higher forms, for this is only an opening battle between us, a test of each other's strength. Да. Seek one of us out. Да, надо убрать оружие наоборот. Да давай. The fight will all in. Then Так. Да you блин. have fallen. Very well. It shall be the. А если... I hear you. Рея, например, использует спидуху, положить... Return to fight. Very. It shall be the. Then Нет, спидуха от Крея отпала. Блин, чё так жестко?
This will teach you. You have fallen. Seek one of us. Have you returned? The Давайте кубики. This will teach you. Нихера себе. Нет, Critical Strike это you have просто... fallen. Then let. Эй, я чё, без хилада даже. Вот это я крутой. You have fallen. Have you returned to? It. The... Сейчас. Пауэр атаками. Да блин, ты попади хоть раз, а? Попадает ты мне. You have fallen. Very well. It shall be. Блин. Have you returned? It. The... Давайте кубики. Кубики, падайте в мою пользу. Побольше. Кубики. Ой. Блин. А, блин. Это было ближе всего. Have you returned? It. Ну, сейчас тоже это. Просто тыкаем флури и ждем, пока кубики и выпадут в мою пользу. Как бы это практически как покер в первом Ведьмаке, только кубиков не видно. Видит только результат. You have. Это...
немного до левелапа? Да, немного до левелапа. Тут... Have you returned to... It should... 14. 15. Че место? 13. Давай, пока идем впереди. 6. Хорошо. Сейчас отстаем. Давай. Давай. 11. Ты че ты промахиваешься-то? Промахивайся. Рот вашего казино. Так, ну, видимо, без какой-либо дополнительной прокачки мы тут успехов не добьемся. Ладно, потом вернемся. Прокачаемся. Да? Блин, а мы сюда не вернемся, да? Давай я тогда сейчас сохранюсь. Пойду покурить. Загуглю вообще, может ли будет сюда вернуться для получения этой ачивки. Вернусь. Может, немного еще перекушу.
Экс. Я вернулся. Я вернулся. И мы возвращаемся все-таки к нашим баранам. Точнее, к нашим девочкам, с которыми мы сражались. Я нашел один способ побеждать. Я надеюсь, он работает до сих пор в этих патчах. Потому что, сразу скажу, это не совсем прям легитимный способ победы. Ну, попробуем. Have you returned to fight again? Да. Very well. It shall be then. This will teach you. Блин. Короче, суть в том, что надо выдвинуть ее за пределы круга. Ладно, самому не видите? Блин, камера. Сейчас. You have very well. It then let it. А, блин, я похиляться забыл. Ладно, давай. Этот сольем. Того удара, потому что даже с 2 ударов, вот. You have seek one of us. Have you returned? Very well. It shall then. Так. Выберите угол. This will teach you. You Sir? have succeeded. If you wish, you may challenge us again. See. Так. Первый раунд выигран. Have you returned? Our next battle will be you. You may then let. Так. Выталкивайся, давай. You have fallen. Так, видимо, в эту сторону она не выталкивается, потому что там ей мешает этот. Ну, работай, пожалуйста. Have you returned to? You then. В другую сторону я выталкиваю. Оттуда, 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 туда. You have fallen. Блин. Там заступил. Have you returned? Very well. You then.
Да блин, она как будто с салом, блин, намазана. Я в нее бегу. О, You have fallen. да блин. Very. Our inter. Она заступила, я заступил. Я ее как бы иду толкаю, она как будто с салом намазана. Короче, я не могу ее вытолкнуть. Сам не заступай. Выходи. Да? You know much of melee combat. You surprise me. There is nothing more that we can teach you from such contests. Such If that is what you wish, we shall see how you use whatever item, weapon, or Jedi technique you wish. We shall match it. See. Так, а сейчас 3-й уровень. Можем использовать что угодно. Сейф. Have you returned to fight again? There is nothing more that we can. If that is what you. We shall use whatever. Then. Что мне дадут? Армор одеть. This will teach you. Это все еще. Правило-то все еще должно работать. Так, -1. -2. You are a strong opponent. This was correct, you. You know much of war and battle. Perhaps too much. I admit nothing. The Ichani stand together. To defeat one or two of us says nothing of how a true battle would go. Then our last battle shall be the. There is no need for the last of us to join in this fight. The weakest among us will only serve to diminish our techniques. We fight as one when we are 5, not 6, and that number should be enough for this lesson. Very. This will Так. teach you. This will teach you. Прямо. Блин, в пятером-то не жестко. Да блин. Ты что, 2 уже типа вышли за круг? А, у меня форса кончилась. We knew you were no match for. Our battle is done. There is nothing. We knew you were no match for us. Our battle is done. Не, я хочу всех победить. Have you returned to fight? There is nothing more. If you.
Так, -1. -2. You are a I had... Then I'll... There... We... Так. Последний файт. You are a strong opponent. Very... Блин. Щит активируй. Так. Чё бы скорость? We knew you are... Нет. Блин, мне бы сильно помогло, если бы с меня не снимала броню каждый раз, когда я начинаю бой. You are a strong... Вот. Так. Вот, двигай. Блин, We knew you are... я только одну успеваю отодвинуть. Можно, кстати, из инвентаря будет обсадиться всяким. Во-первых, надеть армор. Во-вторых, обсаживаемся всяким. Батл стимулянт. Гипералакрити. Гиперстрей, адреналин, стрэнс, стамина. И щит навешиваю на себя. Может уже стазис на парочку кинуть. Так, на одну прошел стазис. Это хорошо. Так, остальные начали запинывать, это плохо. Это очень плохо. Можно? Так.
Может, их гранату кинуть, прикольно, да? Блин. Это скрытая джедайская техника, называется граната. This will teach you. Тазис. Тазис. Теперь дорубай одну, останется одна. Shit. Так. Ил. Тазис. Да, дорубай как есть. There shall be no more matches, no more challenges. There is much we have learned from you. If we meet on the field of battle, we shall be prepared. Пау. Надо будет потом где-то или закупиться, или скрафтить себе гранат, медпаков. Ну. И, собственно, чему нас учит этот бой? Тем, что... Тому именно, что... Just say the word. В бою необходимо использовать любую сраную грязь. Так, у меня 10 медпаков, а у него один тритенджера. У Крея, по-моему, больше своего тритенджера. Да. Блин, 40 химикатов. Можно феромон пакет сломать ради химикатов. Гранаты мне, в принципе, пригодятся. Что сделать? Несколько обычных медпаков. Так, Рэя хорошо шарит в химии. Вот. Теперь, победив всех этих, сваливаем отсюда, возвращая наш любимый корабль.
Так, что это был за синематик? Мне кажется, это был не тот синематик, Now that который we're off that нужно. Dejaric board of a planet, I say we burn sky until we see lines. Что случилось? О чем ты говоришь? Ты его адрес архива стырил? What is the machine saying? Это запись с того дня, когда меня изгоняли. We seem to have found it. Do you know why we have called you here? Кстати, забавно. В диалоге с Аттоном в начале игры, когда Спирагуса сваливаешь, можно сказать, какой типа у тебя был меч. Я сказал, что у меня был посох, и у него внутри в руке посох. Это прикольно. Так. Знаешь, зачем мы тебя сюда позвали? Я пришел, потому что не потому что вы позвали, это чушь. Первый вариант, потому что мы очевидно пришли сюда, потому что они меня позвали. Они такие сидят, как бы все, и я такой: здорово. Нет. Вы позвали меня, чтобы я ответил за свои преступления на Малакор 5. Малакор 5 это, конечно, такое было, но давай будем отыгрывать, что мы все-таки не считаем это преступлением, а, так сказать, необходимым злом. Ну и третий вариант. Говорили, я пошел. As Revan summoned you, so have you come full circle to return to the Jedi. Why did you defy us? The Jedi are guardians of the peace, and have been for centuries. This call to war undermines all that we have worked for. Is Revan your master now? Or is it the horror you wrought at Malachor that has caused you to see the truth at last? Типа она ушла за Реваном, а потом вернулась. После Малакора. Так. Первый, ну, по сути, покаяться нахер. Ну, мандалорцев надо было остановить, а не то они бы убили куда больше народу. You refuse to hear us. You have shut us out, and so have shut yourself to the galaxy. We feel that your true understanding of what happened at Malachor 5 will only happen in time, and it cannot happen here, near the battlegrounds where you fought. You are exiled, and you are a Jedi no longer. There is one last thing. Your lightsaber. Surrender it to us. Much defiance in that one. You were correct, Kavar. When she was here, I felt it. It was as if she was not there, more like an echo. Revan's influence has grown amongst the youngest of the Order. He speaks to their passions, not their sense. The war has touched them. Many of them have found themselves in the war against the Mandalorians. It is as I feared, and I fear that we have played into the hands of the enemy. We have not lost a Jedi this day. You felt it. She has lost herself. She is no Jedi.
She walked Revan's path, but she was not strong enough. I fear it is our teachings that may have led Revan to choose the path he did. We are not the ones who taught him. We take responsibility, Atris, not cast blame. The choice of one was the choice of us all. Revan's teacher intended no harm, and Revan had many teachers since. Yet they all stem from the same source. Her teachings violated the Jedi Code and lead all who listen to the dark side, as they did the exile. You are wrong. The dark side is not what I sensed in the exile. Surely the rest of you felt it as well. That emptiness we felt. She has changed. Whatever that wound was, it was of the dark side. We should not have let her depart. She will simply join Revan again, or perhaps worse. What would you have done with her, Atris? Be mindful of your feelings. This is not Revan who stood before you. This one walks a different path. No, although that may come in time. We let her go because we must. Where she travels, she carries her destination with her. Malachor 5 should have been her grave. You saw it in her walk, and in the Force. It was as if she was already dead. No, not death. Many battles remain for that one, if what we have seen is true. But the future is a shifting thing, and she cuts like a blade through it. We should have told her the truth. A Jedi deserved to know. No good would have come from it, even if what you believed was true. There is still the matter of Revan, and such truths could leave us vulnerable on two fronts. Perhaps in many years we will call her before us and explain what happened to her, and how she may be healed. Until then, she must accept her journey. But she may never discover the truth, and she will never know why we cast her out. And that is the future we must accept. Ух, эти сраные Jedi sure джедаи. like their secrets, don't they? Вот соглы. То есть они все знали, что случилось. Мастер Врук находится на Адантуине. Мастер The Sky L на Наршада. Мастер Ковар на Андероне. Мастер Ваш на Карибане. Мастер Атрис на Телосе. It is no coincidence. There is some larger plan at work here, and we are walking into it. This is too convenient to be anything but a trap. Так, ну, собственно, можем пойти искать, потому что они знают, что случилось со мной. Мне вот это, кстати, более интересно. Либо заручиться их поддержкой против ситхов. Ну, последний вариант совсем. General, is there a reason you don't carry a lightsaber anymore? Это был странный транзишн. Надеюсь, что это не баг. That's not your lightsaber anymore. That belonged to someone who served Revan in the wars, not the person you are now. You could build another one, if you wanted to, but you know that. I never said you were, but whatever the reason, you should put it behind you. I know this. A lightsaber is part of who you are. Without it, you're not complete.
Я не знаю, где деталька находить. I think I can help you out there. I happen to know the parts you need. We need a power cell, emitter matrix, lens and focusing crystal, though I have to admit the crystal is beyond my means. Never did understand them. Those parts are fairly common, though a Jedi once told me that it's best if your lightsaber reflects you, and if it is constructed of things that identify it as your own. Just bring the parts to me before you get started building it. I'll make sure they're usable. For the last time, no. Because you're programmed to force your opponent to go first, and nothing will convince me the computer doesn't cheat. Even if I didn't have to go first and somehow I didn't suspect you of counting cards, I still wouldn't play with a trash compactor. Yeah? How many credits? All I'm saying is that you've gone for a long time without a memory wipe. Most droids behave erratically under those circumstances. I know that, but I'm fixing everything else around here, so I may as well take a look at you too. What was that? That's what I'm talking about. That is not normal droid behavior. I am not pushing you around. I just wanted to see if there was anything I could do to upgrade your functionality. Thanks for the vote of confidence. Good. Now let's get started. You wouldn't guess it from the outside, but it looks like you've been through a lot. I'll bet. I'm all done with you. If anything comes loose, let me know and I'll put it back in place. Крафтинг лайтсейбер. Ладно, давай совсем поговорим. Использовать workbench. Что-нибудь надо сломать. Гайден бикон. Нахер. Плазма торч. Нахер. Exchange negotiator. Ну ладно, это ставим. Вибросорт. Родиан блейд. Виброкатор. Виброблейд. Нахер. Нахер. Вибролайт оставим. И пятачёное ставим. Advanced Mining Laser. Так, это бластер против дроидов. Это бластер люксы. Такой. Это еще один дизраптор против дроидов.
Yes, General? Ну, где ты робота такого нашел? That old thing? I built him when I was a kid. Been following me around for years now, despite what I've done to try and chase him off. Hey, just kidding. I'm happy to have you around. He helps me out with repairs. I outfitted him with a cutting laser and some other tools for delicate modifications. He's also good for singeing the pants of annoying techs. I've been thinking about doing some other work on him, but I barely have time. Too busy fixing up the ship. Something else I can help you with? Sorry, General, I'm flat out. Something... Just working on the ship. I'm not sure who got her up and running, but I'm amazed she's even space-worthy. Whoever made these repairs doesn't think like most mechanics. But don't worry, I'll get everything in shape. Ладно. Если что, корабль чинила толпа сумасшедших дроидов-крабов, которых настроил дроид-убийца. Yes. Have you come with questions? Пойди немного про силушку поговорим. What is it that drives you? Я что-то хочу вместе сюда. The knowledge has already been imparted to you. Upon our journey, the pieces shall fall into place. Ask, and I will answer. А ты знаешь адрес? Atris herself is not as familiar to me as perhaps she should be. Yet I feel I know her, yes. Because Atris's path is one I walked long ago, and it is a chapter of my life that has been read and closed. She has taken the first steps, I think. We shall see. Surely you felt the righteous anger, the spoken judgments, the lack of forgiveness. I was a historian once, gathering the relics of the Jedi, learning the ancient mysteries. Always there were more questions. One quickly learns that the Jedi Code does not give all the answers. If you are to truly understand, then you will need the contrast, not adherence to a single idea. That is why Atris and the others blamed me, sentenced me. They believed me responsible for Revan's fall. Ты тренировала Ревана? You have already asked much. I do not wish to speak of this any longer. No. Ask, and I will answer. Ревана. I misspoke before. Ладно. Ask. Блин, я не знаю, это... There is nothing wrong with my sight, if that is your question. I see all that I need, though the seeing of things flesh and blood has failed me some time ago. They were distractions only. Ask, and I will answer. Она видит через силу, как Миролуки. Давай про Alignment все-таки спросим. Does it matter? Of course it does. Such titles allow you to break the galaxy into light and dark, categorize it. Perhaps I am neither, and I hold both as what they are, pieces of a whole.
Know that I am your teacher, and that is enough. What do you wish to hear? That I once believed in the code of the Jedi? That I felt the call of the Sith? That perhaps once I held the galaxy by its throat? That for every good work that I did, I brought equal harm upon the galaxy? That perhaps what the greatest of the Sith Lords knew of evil they learned from me? What would it matter now? There is only so much comfort in knowing such things, and it is not who I am now. There are dark places in the galaxy where few tread, ancient centers of learning, of knowledge, but I did not walk alone. To be united by hatred is a fragile alliance at best. My will was not law. There were disagreements, ambition, and hunger for power. There are techniques within the Force against which there is no defense. Was cast down, stripped of my power, exiled. I suffered indignities and fell into darkness. Learn from me, my mistakes, and use that knowledge to become greater than I. That is all I ask of you, and that is all I desire. In you all my hopes rest. For the future, for the Force. Ну, у меня немножко мурашка по телу от такой охеренной сцены. Поэтому, хорошо, спасибо, что рассказал, я пойду. А, Т3 я запер. T3, you have been with us since Terrace. Without you, we would never have escaped that place. And for that, I thank you. I'm leaving this message inside you because I have seen glimpses of the future. And the bond that he and I share does not allow him to hide everything from me. More of his memories have returned, and they trouble him. He has remembered something.
something on the edge of the galaxy, and he believes that he must go there to end it. But I am afraid for him, afraid that he may not return. I need you to be the beacon, T3. If he is lost out there, on the edge of the galaxy, if he finds whatever terrible thing he has seen, then he may not survive. If he doesn't make it back, then I need you to return to the Republic. Find help. If you cannot find me, then seek out other Jedi. The Republic... I can't lose him, even if he believes he is protecting me. Вообще интересно. Типа, Реван опять улетел на дальние рубежи. Скорее всего, там, где обитает Волкориан из The Old Republic. Там, по-моему, они в этой сюжетной линии встречаются. И он отправлял... Ну, точнее, Бастила отправила Т3 с Реваном. Но к тому моменту, как началась вторая часть, как бы и Бастила куда-то исчезла, и Реван где-то там пропал. Угу. То есть Реван куда-то пропал. Т3 поднял Эбонхок, полетел. И дошел откуда-то к Экзайл и Крею. Похвалили робота. Взяли много инфлюенса. Так. Теперь остались оси и процессор. Так, тут еще с нами есть. С Баунуром поговорили, с роботом поговорили, с Крей поговорили, а теперь Ата. You seem pretty calm. It's almost streaming off of you. A lot calmer than you were on Paragus when I first met you. On Paragus you seemed, well, a little less at peace with yourself. Now you're different. It's hard to explain. Well, it's good to see. You're a nice counterbalance to that old witch back there.
Alright, what did you want to know? Alright, but I'm out of credits. Ну, с ним нечего делать, кроме как играть в пазак пока что. Ну, давай сыграем в пазак. Ну, бы нет. Ах ты ж я... Ладно. Что тут сразу говорят? Типа, ну если ты их всех найдешь, то можешь их убить. Ну или уговорить их встретиться на Дантуине. Ладно, так. Максима. Телос, Андерон, Наршада, Карибан, Дантуин. Пирагус, нахер сломан. Вот, можно, в принципе, слетать на Телос, сдать квест, но... Ну, давай потом. Я бы сначала первым делом дал бы на Наршада. Карибан, как обычно, напоследок? Или на Дантуин? Полетели на Дантуин? Наверное. Или на Наршада? Давай. В каком порядке проходить планеты? Наш Дадксон, Дантуин, Дран, Карибан. Все говорят, сначала лететь надо на Наршада. Поэтому полетели туда. Well, here we are, the Smuggler's Moon. It's the gaping maw of Nal Hutta, swallowing all the cargo and spaceport thugs the galaxy has to offer. Mandalorians, mercenaries, war veterans, and pilots from the Mandalorian Wars and the Jedi Civil War ended up on Nar Shaddaa, from all sides of the conflict. When the last war ended, there was no place left for them to go. Nar Shaddaa's a rough place and easy to get lost in. Or for someone to get lost. If we wanted to keep out of sight from the Sith for a while, you couldn't pick a better spot.
won't be easy. There's so much traffic on Nar Shaddaa, finding anyone on the moon's surface is going to be hard. We're going to touch down in the refugee sector. There's a lot more traffic there, and it's harder for people to spot you coming in, or find you once you arrive. Anyone flying the Star Lanes has docked on Nar Shaddaa at least once. I wouldn't want to live there, and I doubt anyone does by choice. It means glorious jewel in Huttese, but don't let that fool you. It's the central breeding grounds of the Hutts. Nar Shaddaa orbits it. Nal Hutta's as slimy as the Hutts. Lots of swamp and bloated gas. It's where those slugs reach out and grab chunks of the galaxy. Trust me, we're not going to go anywhere near the place unless we want to be washing the stink out of our clothes for the next few years. I've plotted a course for the refugee sector, and we should touch down within the hour. Once we're down, we should finally be able to breathe easy. There's no way anyone's gonna find us here. Решим наши проблемы с эксчейнджем. While she walks upon the smuggler's moon, she is not to be harmed. Observe her, track her, but do not eclipse her movements, or I shall eclipse yours. You must, because one Jedi attracts others. It is the way of things. Dawachosimu poindorakawa ichirendumo paramakawana abawasi. You croren one mapusichi indolara. Honto no saka, jita bedwana maticha, kichu no kada mirenito. Renfiloso ni hekuchu panaret atamakcha. Taranamo sibu indasarans, crema sunkun ratungala, chawi mo jubu inkosoracha. Bo mababe wanto susintu mukarata. Tu es rectonatada ber mabar chokto. Torenibu inturata sisi me burokra. Request. If Goto's vessel is no longer neutral ground, inform us so that we might initiate assassination protocols and commence firing at once. Kavadumpe masuraku popayi botenya tachimorota kamsa. Javascobo subjob, Regiso carvenoxo, mochitosa sagrindeyo, kichu no cada mirenito. Renfiloso ni hekuchu panaret atamakcha. Tahupo boteño go yucho picha, gwen taba ni sochu, norotoga proto lalashishi, jubadosa jibacha, ratak mansan, tokosha na chitolo. Observation. Jedi follow the self-destructive path of pacifism and tolerance. They will not attack first. Doveri nincha, yonona shitasa chuch, gole rosodish, ranta kras mobas. Ah, the beautiful stench and decay of desperate living. This moon, it teems with life. It is difficult to center oneself. Welcome to Nar Shaddaa. Towering buildings kilometers high and miles deep.
With canyons so wide you could have a dogfight in them. Word of warning, watch where you step, or you'll fall for hours. No, but I forgot to tell them we were landing. The refugee sector's a dead zone. No one cares too much who flies in and out of here as long as they're not carrying cargo that the exchange or the Hutts might want a piece of. Sure, most of the landing pads around here are unclaimed, or should be. They're pretty badly maintained, so they're not safe to land on. Well, I mean, not this one. But they all have the reputation, so we should be all right. I think. All right. It does not matter where we go. If what we seek is here, we shall come upon it in due time. Yeah, if you want to stay on the ship and meditate some more, don't let us stop you. Whatever we do, I say we get the Hawk's ID signature changed while we're here. Might keep us from being a target when we enter a new system. What is it you wish to do? Well, that means finding either a bounty hunter, a ranking member of the Exchange, or someone willing to talk, none of which are too appealing. Bounty hunters in the Exchange are going to want to shoot you, and someone who is willing to talk is willing to talk to anyone, which means trouble. The bounty is a waste of our efforts. All that matters is the Jedi. The intentions of the thugs of this moon are of no consequence. It's up to you. There's bound to be someone in the sector willing to spill their guts for a credit or two. Finding a Jedi, or anyone else touched by the Force here, will be difficult. The mass of people, the rush of their emotions. It makes detection difficult. But this moon does not get any smaller while we wait. This sector is as good as any place to begin our search, so let us begin. Well, if we're gonna search a moon of a few billion inhabitants for one Jedi that even our own can't sense, might as well start as soon as possible. Alright, if you have any questions, just ask. We should be able to leave the ship here as long as we want. No one supervises these landing pads anymore. You there! Uh-oh. What's with you? Letting that piece of junk sink its struts into my landing pad! Force Persuasion на него не действует. Как мы знаем из первого фильма. No, really? Thanks for the insight. And here I was, thinking you were a smart human. I got another ship coming in, and unless you want that piece of junk's hull crushed flat, you better move it. Got it? That's none of your business. All you need to know is that they're gonna be firing up their quad lasers if they find your ship squatting there when they arrive. Huh? My trash heap? Fine. Land there. My trash heap's all that's keeping your ship from making the final plunge. And trust me, it won't be long in coming, I promise you. I got some visitors booked for your space, but I'm sure the two of you can work it out when they arrive.
Я как-то даже немного сегодня подустал. Да и все. Пойду я залипать. Дальше я хз что и когда, но, видимо, уже на следующей неделе.